मेरा नाम सरबजीत सिंह है। आज टुडे इज़ ट्यूसडे जून 10th 2014 1984 जून ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ about 35 years old 36 years old I was in my own business। मैं दवाइयाँ ਦੀ मैन्युफैक्चरिंग करता सी। मेरा छोटा यूनिट सी गुड़गांव ਵਿੱਚ। जून 1984 ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ आई was travelling from Delhi to जबलपुर। ट्रेन ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮਾਨਿਕਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ लेकिन वो खबरां उन्होंने दिनों एक दो ही अखबारां सन, एको टीवी चैनल होंदा सीगा। खबर इन्नी कोई सानू कोई प्रॉपर नहीं मिली, लेकिन इन्ना ही सीगा। लेकिन दिल बड़ा फिर भी उदास होया कि what had happened, that is the holiest shrine of Sikhs, and ਉਹਦੇ 'ਚ आर भी क्यों गई है कादरी। and particularly that day was a martyrdom day of our fifth Guru Arjan Dev Ji, ਜਦੋਂ कि बहुत से ਉੱਥੇ डिवोटीज जाते हैं अपनी श्रद्धा के फुल अर्पण करने वास्ते। सो आई फेल्ट बैड, लेकिन की कर सकते सी। आई वॉज ट्रैवलिंग एंड सो नाल ज़्यादा मेरे दूसरी कम्यूनिटीज़ के लोग सी, तो थोड़ा जहा सी सोचन लगे कि की होया की होएगा। दैट वाज आई गॉट द फर्स्ट न्यूज़ ऑन दैट डे। और जी खबर सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ नहीं लिखा सी डिटेल, क्योंकि यह खबर जी हैगी है बाद ही आनी शुरू हुई है। यह सिर्फ क्योंकि उस वक्त तुसी देखो कि सिर्फ जोड़ा भी मीडिया सी दैट वाज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। कोई इस तरह अजकल के टाइप का मीडिया नहीं कि जो तुहाडी खबर कित्थे भी होंदा इन ए मिनट इन ए सेकेंड द इनफॉर्मेशन गोज वर्ल्ड वाइड। लेकिन उस वक्त नहीं सी, उत्थे सिर्फ अखबारां सन 3-4 एंड वो फिर गवर्नमेंट का जो खबर देंदे सी वही अखबारां वाले छापते सीगे। सो न्यूज़ जी सी बिल्कुल फिल्टर्ड सी, तो वो सिर्फ यही सी कि दरबार साहब दे विच आर्मी ने अपना एक्शन किया, ब्लू स्टार ऑपरेशन। दैट वाज द इंफॉर्मेशन। नवंबर 1984 31 अक्तूबर जो इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, असी करोल बाग दिल्ली दे विच सी। वी वर लिविंग इन करोल बाग एरिया विच इज़ ए हब ऑफ दिल्ली, इट्स ए डाउन टाउन यू कैन से। उत्थे रहिंदे सीगे। तो उस वक्त जो इनफॉर्मेशन कोई 11-11:30 बजे आई सी कि इंदिरा गांधी इज शॉट बाय हर 2 बॉडीगार्ड्स। तो शी वॉज टेकन टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसिस। शाम तक कुछ नहीं सी, कुछ एवरीथिंग वॉज नॉर्मल, कोई नहीं हुआ सी। पर शामी जो खबर आनिया शुरू हुई कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के बाहर लोगों ने उत्पात दंगा फसाद करना शुरू कर देता है। द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस्ड इन द इवनिंग से अबाउट 8 o'clock, some fumes I saw, which is close by, it's 3 kilometers away from our residence। That's a area of Sadr Bazaar area, Bahadurgarh Road जिन्हों कहते हैं। There was a plastic factory which was burned down by the hooligans, the mobsters। वो साडा ਉਹਦੇ बाद साडे किसी रिश्तेदार ने फ़ोन किया, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज टू द सम कांग्रेस लीडर्स कि तुसी अपना बचा रखना। सो बट वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। लेकिन सवेरे जो असीं राती उठे आवाज़ां शुरू हो गई। सवेरे जो असीं उठे कि तब तक तो हालात ही दूसरे डिफरेंट सन कि लोग बसां तो उतार के लोगों पगड़ियाँ उतार रहे सी, पगड़ियाँ उन्होंने डंडियां ते रख रहे थे, उन्होंने मार रहे सन लोग रहे थे। So there were 2 big shops where we were living in a area which is a commercial area, you know. So we were living at a second story story building, and we saw on the corner there was a big store of a TV store which is Baweja TV store। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ सारे ने ताला तोड़ के, even the policemen they took
द टीवी ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 2-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਊਟਰ ਸਕਰਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਏਰੀਆ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ and close to Janakpuri, which is Sagarpur area, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨ ਦ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਗਸਵੇ ਕੈਂਪਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੱਕੀਲੀ ਵੀ ਵਰ ਹੈਵਿੰਗ ਵਨ ਸਰਵੈਂਟ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਨ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਡ, some butter like that, you know, because whenever there was a curfew, but curfew was for us, but people were moving on the streets. They बहुत बुरा हाल सी। And on 3rd of November I got a call from one of my relatives that one of our relatives' son is missing. Did you find him? Did you know anywhere about him? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ me and my wife, she's sitting next to me now, we went to ਸ਼ਾਦਰਾ ਏਰੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਦਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ we saw the sleepers things, you know, in a way that ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਨਿਊ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਕਿਊਰੀਅਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਸ਼ੌਕ ਟੂ ਸੀ ਅਸ। ਦੇ ਟੋਲਡ ਅਸ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਕਮ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਦੈਟ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨਸ ਸਨ, he was being murdered in that genocide, which was we got information on 4th of November, but somewhat between the night of 2nd and 3rd November he was killed by his own friends, you know, with whom he was playing cricket. He was a very good player of cricket. He was working in a DTC, Delhi Transport Corporation. He was in the mechanical side, and he was a very good player of cricket. And so the people, those with whom he was playing, and it was a news which we got, they killed him, and we could get only his shirt through which we can feel it that he's no more. So aaj tak oda kuch nahi hai, but he's dead. That was the casualty very close in my family. Friends, I know that friends to whom we know but not very close, but this is my blood relation. So that was in Shadra area. He was killed, and we were allotted a flat in Trans Jamna in Tarlokpuri area, that was in October, end of October. And we were to shift in the end of November or early December, but that was a vacant flat, and where the Tarlokpuri Granthi just was hiding. But the hooligans, the mobster, they got information the Sikhs are hiding there. So the Granthi of the Tarlokpuri Gurdwara was killed in that flat, and me and my wife so thought of we cannot live in that flat, so we abandoned, and later on we sold it a very cheap price, that flat, you know, because our hearts were broken. So we cannot live in that place where one of our fellow Sikh, when our brother was killed by the mobsters. No Muslim, no, I can't say they're Muslims, you know, but those were basically the people belong to one party, the Congress party. Because later on when you get the information, they were having a voter list, you know, they know so where the Sikhs are living, and we got information. We got the later on
The people told us that they have the information, the house, the owner of the house is a Hindu and the Sikh is a tenant. So kill the Sikh, kill the tenant, but don't damage the property. But where the properties of this belongs to Sikh and the tenant is a Hindu, they burn the property, and so Hindu should be, the person who's living there of the other community should be saved. No, I stayed in Delhi because Karol Bagh area, there was not much casualties, only one or two, because that area, because we lived in that area thereafter, but we were not happy to be there and so on thereafter. So whenever my factory was in Gurgaon, and when I used to go and on the border of Delhi, Haryana, I was being checked, and I was checked with the derogatory remarks by the people, those who are the checking at the border, you know. So that was insulting, and sometimes, you know, with the people, those who are very friendly to us, and they didn't bother us much, but after that they were using the language which was very much insulting. I share my feelings, and whatever I saw, the first-hand information which I have it, I share with everybody wherever I go, not with my own community people, but with the people, those who are the different communities. Whenever I get a chance, I just tell them what had happened to us, and I was there, and so what had happened to us, and so I talk to everybody. Nightmares is for the entire community, and so you see that when the whole family is being wiped out and were killed, you know, and there was a family, those who were going to Bhopal after having a darshan of Darbar Sahib. So the entire family were killed at Badarpur station. So this is a big nightmare. How can we forget? And so when you get information that the whole family is being killed, and so ask for those people, and now ask the Jagdish Kaur, which is the living witness against Sajjan Kumar. She lost her husband, 2 sons, but she's a brave, but it's a nightmare for her too, whenever throughout her life, and she can remember everything, and so that's a nightmare. How can we forget about this? Yeah, definitely, this changed our outlook, because my both sons were very young. The younger one was 4 years old, 5 years old, and the older one 7 years old. So I was very much concerned. So about the safety of my family, and so we have to be back home. So and we don't stay out for long nights, you know. This is our concern, you know. We have to be very safe, and that's the reason. Then thereafter we thought after that if we get a chance to go out of India too, so that's the reason that we are here in Canada, and so we came here. That's it. This is the politics of the then Prime Minister wanted to teach a lesson to Sikhs. This is what I could say. Because Sikhs were, whenever there is a agitation, Sikhs were in the forefront, and she might have thought of teaching a lesson to Sikhs, you know. Because in emergency, when there was emergency, the maximum arrest were from Punjab, and Sikhs were, and whenever there is agitation, Sikhs were in the forefront. That could be the reason, which I could feel it. My very close cousin brother, relative, his whole family is in Amritsar. It's very close to the vicinity of Darbar Sahib. So they saw everything, and so they say that it was a complete blackout. It was a no light, and everywhere there is an army. So they were not allowed to go out, even the street.